Next is iFrame. Do you know what is iFrame? Anyone? Hello. No, How karo no matlab idea. no? No idea. iFrame is basically tag છે બરોબર. In that tag, in that tag, one can add a whole new HTML page. One can add whole new HTML page. Okay. નહીં handling iframes. અરે વેબસાઇટ જોઈએ છે મારે યાર. આ નહીં. કદાચ આમાં હશે. કેમ અહીંયા ચોંટી ગયું છે? Hide this menu. અહીંયા છે કે iFrame input forms આની 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 તમને ક્યાં બતાવી શકું iFrame કરીએ ને. Now this is one of the website બરોબર. આમાં iFrame છે ને જોવા દો ખાલી. હા છે iFrame છે બરોબર છે. ઓકે. Now આપણે અહીંયા જઈએ. Click here. Click here છે. This is the button. Okay. અને એ tag છે તો link કરી શકો. So I'm creating one more class for the iFrame demo. iFrame demo. બેઝિક વસ્તુ આપણે અહીંયા કોપી પેસ્ટ કરી લઈશું. આપણે અહીંયા એની જગ્યાએ this one I'll click on this button. બરાબર. Click here. So click here માટે શું છે? એ tag છે અને આ વસ્તુ છે. by by dot link text. ચાલશે ને link text થી? હેલો. હા ચાલશે. ચાલશે ને? here button is equal to driver dot find element. Click here locate બરાબર. અને click here
here button dot click. Now normally simple છે. હું અહીંયા રન કરું તો ક્લિક હિયર બટન પર ક્લિક થવું જોઈએ. કરેક્ટ એવરીવન? Correct. Yeah. Ooh, Jenna error has occurred. Please check your installation and try again. Wow. મારા સિસ્ટમમાં error unsupported class version. શું છે ભાઈ આ error? તમારું Java latest છે પેલું 52 સપોર્ટ કરે છે. Has been compiled by a more recent version of a Java runtime. Class file version 6.16. This version of the Java runtime only recognizes files versions Version up to 52. Wow, સરસ. તમારે Java downgrade કરીને 52 સુધીનું કરવું પડશે. ના મારે Eclipse downgrade કરવું પડશે એમ કહેવા માંગે છે. મેં છે ને ગઈકાલે Eclipse લેટેસ્ટ વર્ઝન ઇન્સ્ટોલ કર્યું આ લેટેસ્ટમાં એ થાય છે problem. અને જાવા છે મારું જૂનું છે. એટલે આ તો ક્લિક કરી દીધી આણે તો. વાવ સરસ. લિંક ટેક્સ્ટ ની કરી તો દે જ ને યાર. ક્લિક તો બટ આઈડિયલી એણે ના કરવી જોઈએ ક્લિક. that is what I was expecting. The click here એને કર્યું બરોબર. ક્લિક હિયર એને ક્યાંથી મળી ગયું? બીજું કોઈ ક્લિક હિયર છે ત્યાં લિંક ટેક્સ્ટમાં? નથી, એક જ છે. એક જ છે ને? હા, જો છે. અહીંયા એક iFrame છે ને, એની અંદર બટન નથી. iFrame ની અંદર પહેલા તો આ iFrame ની અંદર મારે આની પર ક્લિક કરવું છે. Selenium 3 inspect. બરોબર છે. sorry I am taking much time. પેલું એણે અહીંયા ક્લિક કેમ કરી દીધું? અહીંયા ક્લિક કારણ કે આ તો એક પેલાની અંદર હતું ને, iFrame ની અંદર હતું ને? નહીં ના, આખું સોરી અલગ હતું સોરી iFrame નતું, અલગ જ હતું અંદર. ઓકે ફાઇન. તો અહીંયા હું iFrame કરું. જો as you have seen that this is one tab iFrame, right? And in that whole new website is, or not the website, there is a separate page. અહીંયા તમે જોશો તો આખું એક પેજ જ છે. અહીંયા જો આખી એક વેબસાઇટ નું જ છે આખું અલગ. બરોબર છે? હેલો હેલો Yes. ખાલી ઉદિત જ જાગે છે. Now let's say I want to click on this, આની ઉપર. તો what I'll do first, toggle menu is equal to by.id, this web element locator and toggle menu dot click. બરાબર. Before that I need to click on this tab iFrame. આને એક્સપેક્ટ બનાવવો હોય તો મારે કઈ રીતે બનશે? આઈડી છે તો કરું iFrame. પછી એક્સપર્ટ ની ક્યાં? હા બસ આઈડી છે એટલે જરૂર નથી. my.id
is equal to driver find element print locator frame dot click બરાબર ક્લિક આટલી વસ્તુ કરીએ પછી આપણે આને અહીંયા રન કરીએ તો ક્યાં કેમ આણે કેમ હજી એક ક્લિક કરી આણે પણ ઓલું ક્લિક હિયર વાળું પહેલા છે ને, ના એટલે ના આઈ ઈ ગેસ તો એ કાપી કરશો તો iFrame થઈ અચ્છા જશે. એ ક્લિક હિયર વાળું પહેલા આપણે રાખેલું હતું કોડમાં હા હા, એ રિમૂવ એ તમારે સોરી કમેન્ટમાં નાખવું પડશે પછી જશે. કમેન્ટમાં શું નાખવાનું કાઢી જ નાખવાનું આપણે બરાબર છે અને એક વસ્તુ કરી દઉં driver dot manage dot window dot મિક્સ ટાઈપ પર ક્લિક થઈ આ પેજ આવી ગયું બરાબર પણ અહીંયા પછી અહીંયા શું અહીંયા કોઈ એરર આપી element not interactable that means element is there but it is not interactive શું કહેવાય અત્યારે એની પર કોઈ એક્શન પરફોર્મ કરી શકે એમ નથી so sometimes you may find element not found sometimes you may get that type of exception that no such element found exception okay so first thing આપણે we got element not interactable exception so what we will do first so we will try for wait we'll wait for this element to be clickable ideally this is the ideal process that we do we check we wait for this element to be interactable right but that is a total different thing like around how to wait there are different type of waits in the selenium that we will cover in the next session itself right but here right now we don't know how to use the weights and so what we'll do thread.slip thread.slip तब तक वो पेज अंदर का लोड नहीं होता है तब ठीक है this is one way to handle that thing but since we are discussing about iframe we are coming directly to the point here when we inspect we got this right mobile menu toggler button and we can see that it is this id is inside one of the iframe that means it is one of the iframe tag right to access the any element any web element inside the iframe first we have to switch to that switch to or move our WebDriver to that iframe inside that so that WebDriver will look for that element inside that iframe tag otherwise it will not because as iframe is being used to load a one page some other page entire page inside one page iframe में क्या है एक पेज है सॉरी एक पूरा एक पेज है ठीक ठीक उसके अंदर भी मुझे दूसरा पेज लोड करवाना है तो आई कैन यूज iframe तो आई कैन यूज iframe राइट तो जैसे कि हम नहीं देखते कि many people have like many people add the YouTube link in their website
राइट, और तो वीडियो यहीं पर दिख जाता है, राइट. सो those type of things can be done in the iframe. Right now it is not being used widely, but कभी कभी यूज हो रहा हो तो we should know that how to handle this, how to deal with the iframes. So here we know this is one page which is added in the iframe. So first our WebDriver, we need to switch our WebDriver to point to this iframe. For initially WebDriver searches for the web element located on this page only. लोकेट तो मतलब ये जो ग्लोबल एसक्यूएल टैग है यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर मेरा कर्सर, that will be WebDriver will be able to find that this all this link, home, cheat sheets, free books, all this interactions, everything, even this tabs as well, right? But WebDriver will not be able to find any web element located inside this page. So to access or perform any action on this page, the inner page, first we need to switch to the iframe, and then only we can perform the we then only we can access that. So how to switch to the iframe? As I have said that iframe is just a tag, right? So each tag have different attributes. E- each HTML tag have different attributes. If it doesn't have any attribute, then we have one way to find the element using the tag name. If iframe doesn't have iframe or any tag doesn't have any attribute, then we can use that tag name to find that element, right? But as you can see that here we do have name, right? We do have name. ये जो iframe है उसका नाम है global sqa करके, right? So we can use this name to switch to the iframe. So iframe पे switch कराने के लिए here we have here हम अपना ब्राउजर इंस्टेंस को iframe में स्विच करा रहे हैं, तो वी विल यूज ड्राइवर, हमारा जो ड्राइवर का काम ड्राइवर है, ड्राइवर का है वो, ठीक है. नेविगेट नहीं, नेविगेट स्विच टू नहीं आएगा. स्विच टू आएगा, सच 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 स्विच टू आएगा, नेविगेट स्विच टू आएगा, स्विच टू डॉट फ्रेम. frame. Inside that we can pass the जो नेम है iframe का, we just pass that iframe के अंदर, ठीक है. Switch to, this is one method using which we can switch to the iframe directly. आप जो भी you can pass either id or name easily. The other method is that if we do not have this, then what we can do, we can search the web element using the tag name. For example, by iframe tags is equal to, टैग का नाम तो कभी चेंज होता नहीं है, राइट? इट रिमेन्स सेम. iframe sorry list, if you know find element by iframe tags. So here you can just pass the web element. You search for the web element using this, then you pass that web element over here. Here if you know that there is a single iframe, then you can use this. But if you know there are multiple iframe tags available, so in that case use list of iframe and जैसे क्या बोलते हैं,
list of iframe, and inside of this just pass that web element of, for example, zeroth element, और क्योंकि this will be like, sorry यहाँ पर ऐसे, this is not array dot get 0, ठीक है, और get 1 और get 2 और get 3 जो भी आएगा वो, जितने भी होंगे वो, so ultimately you can just pass the web element in this one. And the last one was driver dot switch to frame integer index. सॉरी मुझे इतना integer index, so I believe it is related to, I'm not sure for this index part, but I believe this is with reference to कि पेज के अंदर जितने भी iframes है उसके 0 1 2 3 कितने भी है, ठीक है, we can directly pass the index of that, but do not use this method क्योंकि it is linked with the numbers, it is linked with the number, and we may get wrong in providing the correct index, तो कभी भी change भी हो सकता है, तो we may not get our expected result every time when we run the script. Okay, so to index, don't use index when you deal with the iframe, either search either if the name is available, then use that, the iframe name is available, then use that name or id, you can use any. If that is not available, then search the web element using the tag name iframe, and from there pass that web element over here. Okay, now मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ. Now we should be able to perform some action on that one. Now the thing is कि एक बार हम iframe में चले गए, उसके बाद वापस से कैसे आओगे? एक बार मैं iframe में चला गया, फिर मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, फॉर एग्जांपल ओपन न्यू विंडो पे क्लिक करना है, ठीक है, जो इस iframe से बाहर है. ये जो ओपन विंडो है किधर गया? सॉरी, यहाँ पर कितने टूल्स ओपन करके रखे हैं, ये ओपन न्यू टैब विंडो है, ठीक है, तो मुझे क्लिक करना है, तो आई शुड बी एबल टू क्लिक दैट, राइट, क्योंकि वो तो बाहर ही है. हेलो, Yes. I should be able to click that, right? Everyone? Yes. If we successfully switch to iFrame, I think we can. iframe में switch हो गए, ठीक है, उसके बाद No, then we need to go back. हाँ, go back करना पड़ेगा, पहले देखते तो है क्या होता है, ठीक है. If you are putting lots of effort to get in, then we need to go out. हाँ, वो तो करना तो पड़ेगा ना. हाँ. टैब છે ને, टैब, sorry, element locator and open new window tab dot click. रन करेंगे तो हो तो जाना चाहिए, नहीं ऐसे कोई एरर तो नहीं आनी चाहिए.
થઈ ગયું એરર થ્રો કર્યો તો અહીંયા ટાર્ગેટ ફ્રેમ ડિટેચ્ડ આવું કેવો ડિટેચ્ડ એવું કેવું ડિટેચ થઈ ગયું ના થવી જોઈએ ને ડિટેચ વેબસાઇટ બકવાસ છે You choose this website. હવે મારી પાસે હતી નહીં બીજી કોઈ એટલે પ્રિયા આમ કઈ નથી બોલતી હો અને હવે આમ બસ કોમેન્ટ તરત પાસ કરવાની Actually, I was in call. એટલા માટે. હા બસ આવું કઈ કમેન્ટ પાસ કરવાની ત્યારે કોલ પતી ગયો ને હે ને એટલે ક્યારનો પતી ગયો છે, iFrame, ક્યારનો પતી ગયો તો start કરીને, પછી હા જોયું આઈફ્રેમ પર અહીંયા ક્લિક કરી દીધું પછી અહીંયા આ થયું અચ્છા હવે તો બરોબર છે એક્સપેક્ટેડ યસ હા હવે તો એક્સપેક્ટેડ રિઝલ્ટ છે રાઈટ હિયર ઇટ ગેવ અસ નો સચ એલિમેન્ટ એક્સેપ્શન કેમ આવું કઈ લાઈન પર નો સચ એલિમેન્ટ આવ્યું iFrame demo java 47 આ લાઈન પર નો સચ એલિમેન્ટ આવ્યું બટ આ વસ્તુ તો આપણે અહીંયા સર્ચ કર્યું બાય આઈડી ઓપન ન્યુ વિન્ડો અહીંયા રાઈટ તે તો આપણને અહીંયા દેખાય છે કે આઈડી થી છે અહીંયા ન્યુ વિન્ડોમાં સેમ પેજમાં તો ટેબ પર ક્લિક કેમ ન કર્યું એને why it is throwing this error એને નેવિગેટ ના કરાવવું પડે? નેવિગેટ શું કરો મારે અહીંયા ટેબ છે ટેબ પર ક્લિક કરવાનું નેવિગેટ થોડી યુઝ કરવાનું અહીંયા છે બરોબર પહેલા હું અહીંયા ક્લિક કરીશ પછી અહીંયા ક્લિક કરીશ પણ આ તમારું નીચે વાળું એક મિનિટ iFrame થી તો બહાર ના નીકળે આપણે શું આ iFrame ની બહાર ઓપન ની વિન્ડોમાં ટ્રાય કરીએ છીએ આપણે પહેલા આપણે iFrame માં અંદર ગયા અને આની પર ક્લિક કરાવ્યું બરોબર હવે મારે આની પર ક્લિક કરો iFrame ની બહારનો કોઈ એલિમેન્ટ એક્સેસ કરવો છે મારે તો નહીં થાય ને આપણે બહાર નીકળવું પડશે આપણે iFrame ની અંદર તો છીએ હું એ જ સમજાવવા કહું એ જ સમજાવવા માંગુ છું લોકોને હું લોકોને એ જ સમજાવવા માંગુ છું હા કઈ રીતે જઈશું આપણે સ્વિચ બેક નહીં કરવાનું? હા કરવાનું ને સ્વિચ બેક કરવાનું કઈ રીતે કરશું સ્વિચ બેક ચલો પહેલા હું કન્ટેક્સ્ટ સમજાવતો હતો કે ના આ રીતે જવું પડે સો ધ મેઇન થિંગ ઇઝ what my point is if whenever you have switched your browser instance to work in an iFrame make sure again you switch back to the parent window or the default window right whenever you are done with performing operations for the elements which are in iFrame તો એટલું iFrame નું કામ પતી જાય પછી switch to default content of a page so WebDriver will point to the main જે page હશે ને it will point to the main page okay so to switch back to the default content we can use switch to default content આની ઉપર નહીં લખવાનું સોરી આની ઉપર લખો આની ઉપર લખવા અને પછી પેલું so WebDriver will point to the default content and then you can use it બસ you can આટલું use the હા બસ આટલું જ એટલે પછી બહાર આવીને પછી તો જે કોડ છે as it is પછી as it is હા see you can use driver dot switch to parent frame as well but એ શું કરશે કે સપોઝ હું અંદર 3 લેવલની iFrame છે બરોબર હું એકદમ 3 લેવલ પર છું થર્ડ પર છું સૌથી અંદર જાય તો એની પેરેન્ટ ફ્રેમ કરશે તો પછી એ સેકન્ડ iFrame પર આવશે બરાબર એના પર પેલું જશે એટલે પેલે આપણે આખું પેલું શું કહેવાય એક ટ્રાવર્સલ મોડમાં જવું પડશે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પેરેન્ટ ફ્રેમ કરતા તો આપણે ડિફોલ્ટ કન્ટેન્ટ પર સ્વિચ થઈ જવાનું સીધું હંમેશા બરાબર છે તો ઈઝી પડે ઓકે હા બટ હવે તમારે એવું હોય કે ના મારે આ થર્ડ ફ્રેમ નું કામ પતી ગયું હવે મારે એના પેરેન્ટ ફ્રેમમાં કરવું છે તો યુઝ પેરેન્ટ ફ્રેમ બરાબર ત્યારે ડિફોલ્ટ કન્ટેન્ટ યુઝ નહીં કરી શકતા પછી ત્યારે આપણે થોડું દિમાગ વાપરવાનું
બરાબર. Okay. ઓકે, Yes. ડિફોલ્ટ કન્ટેન્ટ્સ એ જે ફ્રેમ એ છે એ આપણે સેટ કરેલું છે કશું કે એ ઓટોમેટિક જ ડિફોલ્ટ લે અને આ મેથડ છે, સિલેનિયમ ની મેથડ છે. એ ઓટોમેટિક જ બાય ડિફોલ્ટ જે હા હા પેજ હોય હા એ હા, લેશે. એ જ હા હા હા, એ જ લેશે. બાય ડિફોલ્ટ જે પેજ હોય ને એ લે. થઈ ગયું ક્લિક હવે? બરાબર છે. This is about the iFrame. How to switch to the iFrame and how to switch back to the iFrame and perform the operation. Okay, done? Okay. Clear everyone? હવે આજે હું વધારે Yes. બીજું નહીં લઉં. Okay. બીજું અલર્ટ તો હું લઈ શકું છું, બટ તમારે હેવી ડોઝ થઈ જશે. ના કરવું છે? ના ના. ના, કેવું તરત બોલી જાય છે. સારું, તો એક્સરસાઇઝ ફોર યુ એઝ વેલ, ફોર ધ આઈફ્રેમ. Okay. આપણે આ મેનુ પર ક્લિક નથી કરવાનું. આપણે અહીંયા આ જે સેકન્ડ આઇટમ છે ને હા એના પર ક્લિક કરાવવાની છે. ઓકે, તો તમારે એક્સપર્ટ ની બી પ્રેક્ટિસ થશે અને આઈફ્રેમ ની બી પ્રેક્ટિસ થશે. એટલે તમારે નેક્સ્ટ સેશન પહેલા ક્લિક 3. કરો ને એના પર શું થાય છે? ના, હું કશું નથી કરવાનું. અરે તમારે કરો ને. ક્લિક જ કરવાનો છે ને ક્લિક જ કરવાની છે. એમાં શું છે, નવી વેબસાઇટ ઓપન થશે, બીજું શું થશે? પણ શું થાય છે પણ એ એની ક્લિક કરીને બતાય તો દો. ઓકે બસ બસ, ઓકે ઠીક, હા હા ખુશ હા હા ખુશ હવે. બહુ હા ને, ખુશ. બરોબર. જો આની અંદર બી એક આઈફ્રેમ છે. ઓ હા તો જો આ તો તમારે, હા તો આની અંદર અહીંયા આની અંદર ક્લિક કરવાનું બસ. ચલો, અરે તમને ખોટું ક્લિક કરાવડાયું. પણ એની અંદર ક્લિક કરવા માટે જેવું કોઈ છે જ નહીં. જો ખાલી કન્ટેન્ટ જ છે, ખાલી ઇમેજ જ છે, એની અંદર કશું છે જ નહીં. બરોબર, એટલે યુ ડોન્ટ વરી અબાઉટ ધેટ. સો યુ શું છે ભાઈ, પ્રોત્સાહન અહીંયા જવાનું. અહીંયા નહીં, આપણે કઈ હતી વેબસાઇટ? સો from in this website, ક્યાં ગયું ચેટ આપણી? એ પેલો જતું રહ્યું ને, બંધ થઈ ગયું મારું. હેલો, એ તમે આ વિડિયો અપલોડ કરશો ને એમાંથી જોઈ લઈશું તમે મેનુ. હા એમાંથી જોઈ તો લેશો બરોબર, પણ પેલું મેનુ ક્યાં ગયું? શું મેનુ? પેલું મેનુ કયું કહેવાય આપણે, જેમાંથી મને બધું દેખાતું હતું, લાઈક આઈ કેન ટર્ન ઓફ ધ શેરિંગ ને બધું. એ તો ઉપર હશે ને ના, સિસ્ટમ એ હેંગ મેં થઈ બંધ ગઈ કરી, એ મેં તમારી. બંધ કરી દીધું. મને ખબર છે, મેં બહુ નડતું હતું એ, પેલું હાઈટ નતું થતું, મેં બંધ કરી દીધું હતું. તો ફરી તમારે ઓપન કરવું પડશે. કઈ રીતે? ઝૂમ ઓપન કરો ને મેનુ રૂમ માંથી. ઓપન જ છે. મિનિમાઇઝ કર મિનિમાઇઝ કરી નાખ્યું લે. તો તમને કશો મેસેજ આવ્યો છે ચેટ વિન્ડોમાં, પણ ચેટ વિન્ડો જ નહીં કોઈ દેખાતી. કરો ને, તમે કોઈ કરો. કર્યો કર્યો કર્યો. ના બિના ચેટ કશું નથી દેખાતું. આવ્યું હવે એ આવ્યું? ઉપર વ્યૂ ઉપર હા જો નથી આવતું મારે. ઉપર વ્યૂ છે વ્યૂ ના નથી. અરે કઈ નહીં, એક્ઝિટ થઈ જાવ ને, રેકોર્ડિંગ સેવ થઈ જશે. રેકોર્ડિંગ તો થશે ને હા, સેવ થઈ જશે. કઈ નહીં, હું તમને લોકોને અલગથી પેલો વોટ્સએપ કરી દઈશ. બરોબર છે, ઠીક છે. જે હશે વેબસાઇટ તો એટલીસ્ટ તમને લોકોને યાદ તો રહેશે મારે વેબસાઇટ કરવાની છે. બરોબર, ઓકે ઓકે. હા, તો સિનારીઓ ઇઝ કે યુ ગો ટુ ધેટ વેબસાઇટ એન્ડ પેલું જે મેં કીધું ને સેકન્ડ આઇટમ પર ક્લિક કરવાનું આઈફ્રેમ માટે. ફર્સ્ટ અસાઇનમેન્ટ ઇઝ ફોર ધ કેલેન્ડર નેક્સ્ટ 7 days માટેનું. ઇન ધેટ યુ શુડ બી એબલ ટુ હેન્ડલ ધી સિનારીઓ ફોર ધી નેક્સ્ટ મંથ. ઓકે. બરોબર છે. એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ ફોર ધી ટેબલ જોન વાળું. એન્ડ ધ લાસ્ટ વન ઇઝ ફોર ધી આઈફ્રેમ. ઓકે ઓકે, ડન. આઈ હોપ કે થઈ જશે, થઈ જ જવું જોઈએ. એમ તો ઈઝી છે. બરોબર, ઓકે. ઓકે. સારું, ચલો કોઈ એન્ડ કરો ને કોલ. મારાથી તો એન્ડ હા નહીં થતું. ઇવન મને બી સારું, નહીં ચલો, ખબર bye મારાથી એન્ડ થશે કે નહીં. સારું, ચલો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, બાય બાય. એ મળી ગયું, હવે મળ્યું રિટર્ન.